everyone. Yes, this is Hot to Goal and Hot to Goal World Cup World যে সিরিজটা আমরা করছি. We're nearing the end of it. আমি শানুর আছি, আমার সাথে আবু সাইদ as usual. Last night অবশ্য আর্জেন্টিনা জিতার কারণে it was like a hostile takeover by a lot of people. But আজকে আমরা দুইজনই will review the match between France and Morocco. And I have to say, right now, Argentina are the favorites for the final. And you're saying that I'm jinxing it, but I've got enough reason to Of believe course, that. you're কারণ jinxing it. I've got enough reason to believe it. আমার কিন্তু লাগে যে আর্জেন্টিনার যে টিমটা they're far more motivated to win the World Cup than this French team. They've already won this World Cup. I mean, of course, they play with a lot less pressure. But then there's Messi in Argentina, right? And Di Maria scores goals in the final. And he's like fully rested. And then you look at this Argentine defense as well. It's better than it was in a long time. Obviously, someone was telling me that Argentina কিন্তু ডিফেন্সটা একটু জিরুর যে হাইট ওটার সাথে স্ট্রাগল করতে পারে, বাট ওটামেন্ডি ইজ ভেরি গুড ইন দি এয়ার, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি বি আ প্রবলেম. অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আর্জেন্টিনার একটা রাইট ব্যাক ওয়ান ফোর্থ he's returned and he can also play center back, so they can go five at the back if they need to against this French attack. I just can't see Argentina losing the final. I don't know. I mean, এখন এখানে আমার ওই একটা biasness কাজ করবে, বলবো যে কিনা আর্জেন্টিনা could will win. কিন্তু এখানে আজকে যে খেলাটা দেখলাম ফ্রান্স থেকে, রাইট? You say that আর্জেন্টিনার ডিফেন্স অনেক ভালো, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড ফ্রান্সের ডিফেন্স অনেক ভালো, বিকজ নকআউট স্টেজে কিন্তু তারা একটা ওপেন গোল কনসিড করে নেয়. It's like 2 penalties that they conceded. So that's saying something, right? And the thing about Argentina is that they can get shaky at times, during against Australia, airport against Netherlands. Of course, Netherlands ভালো একটা টিম, সো ইয়াস তাদের যে নিয়ার কামব্যাকটা ওটা জাস্টিফাইড বলা যায়. কিন্তু আই এম একটু হলেও কনফিডেন্ট বিকজ ক্রোয়েশিয়ার এগেনস্টে আমরা ক্লিন শিটটা রাখছি. সো ইয়েস, ইন দ্যাট সেন্স আমাদের ডিফেন্সটা ভালো, বিকজ ইটস অলওয়েজ এ গেম বাই গেম থিং. কিন্তু ফ্রান্স যে টিমের যে ডিফেন্স, রাইট, তারা হইতেছে ওভারঅল একটা ভেরি ভেরি গুড টিম. ডিফেন্স তারা ভালো ডিফেন্ড করে, অ্যাটাক করতেও ভালো করে, and then they're very good at controlling the midfield as well. এখন of course, I think Argentina has the upper hand in midfield because তারা যদি ওই পার্টটা ওভারলোড করতে পারে, I think they might have a chance. কিন্তু প্রবলেম হইতেছে it's whether our fullback can handle Dembele and Mbappe. এটা নিয়ে একটু প্রবলেম. I'm very scared of that because of course আমাদের লেফট এন্ড রাইট ব্যাক কিন্তু আহামরি কেউ না. So to stop Mbappe, I think they might need two players at a time, and Dembele will be another threat. So yeah, let's see কি হয় আর কি. But it'll be a pretty very fun match to watch. End to end হবে আমার যেটা মনে হয়. And of course আরেকটা জিনিস যেটা আর্জেন্টিনার, তারা হয়তো যে 2018 যে তারা হারছে এগেনস্ট ফ্রান্স, ওটাও একটা জিনিস কাজ করবে তাদের মধ্যে. লাইক it worked against Croatia. They lost against Croatia 3-0 and they uh, won against them today, yesterday 3-0. So yeah, it'll be a pretty even out match আর কি. Well, জিনিসটা হচ্ছে যে I still think Argentina are gonna do this, কারণ ফ্রান্সের আরো একটা I don't have a ব্যাপার আছে। definite answer, হ্যাঁ, honestly. ফ্রান্সের Definite আরো answer একটা আচ্ছা ব্যাপার বলেন আছে, আপনি কি? লাইক if you look at it in this tournament, they are not unbeaten. They lost one game against Tunisia, that too obviously ওই ম্যাচটার মানে ওই গোলটা নিয়ে you can say that it was probably No, I not a would say goal. যখন হারছে they really didn't play their full team আর কি. They had a lot of And also players they, changed. They had yeah, but ওদের ওই কামাভিঙ্গা এলবিতে টিমের খেলছে, হ্যাঁ। exactly ওই টিমের মধ্যেও enough, they've got enough to beat Tunisia, for instance, right? But the good thing about France is that they have been winning, but ওদের যেই উইনিংয়ের যে মোমেন্টামটা ছিল, লাইক লাস্ট ম্যাচে বা এই ম্যাচে, ওই মোমেন্টামটা কিন্তু কিছুটা হইলেও আই ফেল্ট লাইক ইটস ডিক্রিজড, কারণ ইউ ক্যান সি ক্র্যাকস অ্যাপিয়ারিং ইন দিস ফ্রেঞ্চ টিম. মানে as Of course cracks the আছে, হ্যাঁ, tournament cracks goes থাকবেই। on,
you can Yeah, see yeah. that their Mm. defense is not very good. They're very flat-footed when Of course. they get hit on the transition. Argentina, on the other hand, Mm. as the tournament has gone on, they've actually gone from strength to strength to strength. Like you talk about Ah, yeah, Messi, that's the thing. you talk about Mm. Enzo, you talk about Julian Alvarez, That's a right? good point. Yeah, ভালো একটা point. Amy Martinez, yeah, and also like you look at their other players, মানে যারা হয়তোবা you know you thought that they were gonna be starting, uh, somebody like a Mm. McAllister, he came in place Yeah, of yeah. Lo Celso, he scores an important goal, and then Rodrigo de Paul, তার উপরে কিন্তু স্ক্রুটিনি ছিল যে টুর্নামেন্টের শুরুতে he wasn't in good সেও form এখন first match. He ওই had a shocker, লেভেলে right? এসে পড়েছে। Everybody's starting to pick up form. ইজ You কামিং look at that টুগেদার French লাইক team, আই yeah, মিন এই exactly. কারণে বললাম যে এগেইনস্ট সেমিফাইনালস তারা যে একটা ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে এই কারণে আমার কনফিডেন্সটা একটু হলেও বাড়ছে বিকজ ফার্স্ট অফ অল ক্লিন শিট এন্ড অলসো দে হ্যাভ দে ডমিনেটেড রিয়েলি ওয়েল অ্যাট টাইমস অফ কোর্স ক্রোয়েশিয়া প্রথম 15 মিনিট ডমিনেট করছে মিডফিল্ডটা কিন্তু দ্যাট ইজ হাউ উই প্লে ওয়েন উই সি হাউ দ্যাট অপোজিশন টিম প্লেস তারপর আমরা কোনো মিস্টেক হলে ওটার উপর অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করি অ্যান্ড যে টিমগুলো মিস্টেক করে তারাই ধরা খেতে পারে ধরা খাবে আর কি ফ্রান্স আর কি বলবো তারাও অনেক ভুল করে ডিফেন্স লাইনে ভুল ভুল করে বসে থাকে সো and also like they conceded a lot of penalties against Poland against কি বলেন against England as well so yes I mean penalty পাইতেও পারি ফাইনালে who knows there is a good chance that we might get a penalty against France as well because like you said they're very flat footed তারা একদম like tackle মেরে আহ, আটকানোর চেষ্টা করে আর কি and of course I guess আমরা যদি আমাদের গেমটা খেলি একবারে ফুল 100% I think we have a good chance of winning this match. Tell me about Morocco. আজকের ম্যাচে what do you make of their Mhm. performance? Doing really well. আমি যখন কালকে বলছিলাম যে 1-1 হবে I really expected this to be a 1-1 match because আমি জানি যে মরক্কো ভালো একটা ম্যাচ খেলবে and they did and তারা কয়েকটা চান্স মিস করছে I think তারা যদি ওই চান্সগুলো নিতে পারতো I think it would have been a totally different game in a different sense কিন্তু হয় নাই দ্যাটস লাইক আ ইফ বাট ওভারঅল তারা যতটুক পারার ওটুক খেলছে অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ লাইক ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফিনিশার্স আপ ফ্রন্ট ঠিক আছে যেই খেলে উপরে নেজরি সে কতটা দিবে ইজ নট ওয়ার্ল্ড ক্লাস সো তারা তাদের আই মিন দে অলসো হ্যাভ ইনজুরি প্রবলেমস অ্যাজ ওয়েল মাজরাউই উঠে গেছিল সাইজ তো উঠে গেছে সো আই থিঙ্ক I think the squad became tired as the game progressed তারা টায়ার্ড হতে 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 একদম স্কোয়াডটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে Yeah, I think if if this you look Morocco at team this. was like Beckham yeah sure So if you look at this map এখানে like এক্সিতে ফ্রান্স Mhm. আগায়, expected threats ফ্রান্স আগায়, so they were literally in control of the game. Morocco did have their chances, like for instance ওই যে একটা ব্যাক হিল করে যে ওদের bicycle একটা kick ডিফেন্ডার পোস্টে লাগাইলো বল, হ্যাঁ, Mhm. ওইটা যদি if that went in, it could have been different for them. And if you look at A France, different ওরা game কিন্তু a different game হ্যাঁ, Mhm. মোরক্কো অ্যান্ড ফ্রান্স দুইটা টিমেরই ইফ ইউ লুক এট দ্য পাসিং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড এভরিথিং, দুইটা টিমই কিন্তু অনেকটা কম্প্রেসড হয়ে গেছিলো। দে বোথ হ্যাড টু লাইক ট্রাই অ্যান্ড হিট ইচ আদার অন দ্য কাউন্টার। অ্যান্ড মোরক্কো কিন্তু কম্পেয়ার টু আদার ম্যাচেস তারা আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভলি, আরও বেশি অ্যাটাকিংলি খেলছে বিকজ দে কনসিডার দ্য গোল অ্যাট ফার্স্ট। Mhm. ফার্স্ট যে They গোলটা even কনসিড করলো, had তারা ইভেন পসেশনও কিন্তু আজকে লাইক অলমোস্ট 61% রাখছে and France only like 39%. I think France wanted them to have possession. I think France এর এটাই strength যে তারা কাউন্টারে হিট করবে তাদের I mean it's been the same scenario throughout the tournament. এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড এখানে আসলে ফ্রান্সের জন্য দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার আই থিঙ্ক ইজ গ্রিজম্যান, দ্য নাম্বার 7. He's been so good today as well. আজকেও he was creating, he was running the show Amazing. in the midfield, and He was মানে like he holds up literally an end. everywhere. I mean Yeah. আমি ওকে দেখতেছিলাম ডিফেন্সিভ লাইনে আছে না এসে ক্লিয়ারেন্স করতেছিল লাইক এই যে see, সিবির Griezmann পজিশনে is এসে so ahead, increased or decreased chance of passing, scoring as a passer. You look at that, Griezmann, like অন্যরা কোথায়, জিয়েশ, ওনাহি, হাকিমি, শোয়ামেনি, আমরাবাদ, not a all of chance them like একদম অন্য লেভেলে exactly, and from set pieces as well,
গ্রিজম্যান ওয়াজ আ থ্রেট। সো হি সব ইজ ভেরি মিলে গুড আসলে সেট পিস টেকার, অনেক ভালো ইয়া ভালো সেট পিস নিতে পারে। yeah, he was very good. But here's where we can see some of the, other players, like other than Griezmann, some of ফ্রম the মরক্কো Moroccan players স্পেশালি। shining. Yeah, Amrabat was very good. I think Onahi was very good. Hakimi, Yamik, ওনাই ওয়াজ in the অ্যামেজিং, moment. কিন্তু ওনাই Yeah, খুবই ভালো Onahi খেলছে। was very good. আই থিঙ্ক Yeah, মরক্কোর ম্যান বেস্ট প্লেয়ার ছিল আজকে, লিটারালি মানে Onahi. পুরা গেমের টেম্পোটা অনেক ভালো, বেশ ই ওয়াজ রিয়েলি ট্রাইং টু ডমিনেট ইন এভরি পজিশন অফ দ্য Hmm, মিডফিল্ড আর hmm, কি। মাঝে মাঝে ডিফেন্স লাইনে ড্রপ করতেছিল আর পর বলটা উঠে নিতেছিল, হি ওয়াজ hmm. রিয়েলি ডুইং। Yeah. আচ্ছা, হাকিম জিয়াস Well, আবার একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল, আই yeah. এক্সপেক্টেড মোর ফ্রম হিম। True, true, true. It was just like একটা chance পাইছিল শুরুতে, couldn't shoot properly. None of the Moroccans, their shooting boots were off today আর কি. It just didn't এন্ড happen এন্ড for them. ইভেন মরক্কোর যে মানে প্রথমে কনসিড করছিল, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি আনফরচুনেট। যখন ওই যে ওই ক্লিয়ারেন্স করতে যে ডিফেন্ডারটা সামনে আসলো, সে ওই Hmm, বলটা পাইছে না, এন্ড দেন hmm. গ্রিজম্যান ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট উইথ ইট এন্ড হি টুক দ্য বল, পাসড ইট In টু fact, both the এমবাপ্পে goals এন্ড that এমবাপ্পে। Morocco conceded, দুইটাই কিন্তু আমি বলবো যে unfortunate স্ক্র্যাপি ছিল, ছিল, right? হ্যাঁ অনেক Because আনফর্চুনেট ছিল। they ইয়া ইয়া both ইয়া had like ওই যে সেকেন্ড deflections. গোলটা কিন্তু হাকিমি এমবাপ্পেকে অ্যাসিস্ট করছে। হ্যাঁ, yeah. লাইক ওর গায়ে লেগে আর কি আহ, ওই মুনানির কাছে চলে গেছে, রাইট, এন্ড দেন হি স্কোরড দ্য গোল। ইয়া ইয়া দ্যাটস দ্য থিং, আই মিন ফ্রান্সের লাইক কোনো ক্লিয়ার কাট বলবো না যে একটা ওপেন প্লে গোল পাইছে, ইটস লাইক ভেরি স্ক্র্যাপি এন্ড আনফরচুনেট। When you come to like this French team, like আজকের ম্যাচে if you see this performance, how do you feel like মানে what are their chances of defending this title? কারণ when I look at it, I see two players যাদেরকে কোচের আরও আগে ইন্টিগ্রেট করা উচিত ছিল টিমের মধ্যে, করে নাই, and they seem to be players that the team could do with. For instance, number one, um, Edward Camavinga, and number two, হচ্ছে উইলিয়াম সালিবা. Both have been in fantastic form অ্যাবাউট for their এডওয়ার্ড clubs. কামাভিঙ্গা, এখন কথা হচ্ছে কি কামাভিঙ্গাকে কোথায় বসেন, লাইক হু উড ইউ পিক আউট ফ্রম দ্য টিম, বিকজ আজকে যেমন Chouameni রাবিও and was Rabiot is injured. performing really right. Yeah, but Rabiot was injured today, and Yeah, তাও কিন্তু সে চান্স but পায় নাই. Fofana wasn't that bad though. Fofana কিন্তু Fofana ভালো খেলছে wasn't আজকে, that so great either. He was, মানে, trust me, Kamavinga would do a better job there. আর ভারান, আমরা যত যাই বলি না কেন, this is the first clean sheet that France kept in this entire tournament. So it tells you about their defense. Varane is not the Varane of old. মানে, he's old, I right? think এখানে হইতেছে ওই যে কি বলে, লাইক ইউ সেড এক্সপিরিয়েন্স কাজ করতেছে হুম, ইন দিস কেস, হুম, বিকজ হুম, এখানে দুইটা ইয়াং ডিফেন্ডার দিলে তো হয় না, রাইট? সালিবা ইজ ইয়াং, ইভেন কোনাটে ইজ ইয়াং। I think হুম, it'll be a bit mismatch over there. And I think Deschamps ওই রিস্কটা নিতে চায় না আর কি। I think he wants to be a bit safe over there and place an experienced player beside a young player আর হুম, কি। Because এখানে কিন্তু কোনাটে আর উপমেকানো সোয়াপ হচ্ছে, not ভারান or কোনাটে or হুম। উপমেকানো। ভারান মানে তার পজিশন ধরে রাখবে। Yeah. Omar বলছে যে Messi competes none other than himself. We thought against Dutch, he assisted the best assist of the World Cup. Some days later, we again see an impossible assist beating the best defender of the World Cup. Do you think Molina is capable enough to stop Mbappe? Molina কে খেলাবে না এই ম্যাচে. I think Foyth will play right back. That's just my early. No way. I think that's not going to happen. Poet মানে yes ওই গত ম্যাচে ভালো খেলছিল when he came out, মানে নামছিল, বাট মলিনা ইজ ভেরি ভেরি গুড রিয়েলি। হয়তো আপনি দেখেন যে সে অনেক অ্যাটাক করে, কিন্তু ডিফেন্সিভলিও হি ইজ ভেরি গুড, হি ইজ ভেরি ফাস্ট। ওই পেসটা হুম, কিন্তু দরকার পড়বে, ফয়েট ইজ ইন দ্যাট ফাস্ট, বাট আচ্ছা, মলিনা ইজ ভেরি ফাস্ট, ও ট্র্যাক ব্যাক করতে পারে। হুম, সো আই থিঙ্ক squad এক থাকবে। I think the only change will be between maybe McAllister or Di Maria, if they হুম, want to play Di Maria. Because if you're playing Di Maria, then one of the midfielders should go out. এটাই আর কি। So because Enzo is playing, De Paul খেলবে, so both of them won't be out. And if they want to play Di Maria, then it has to be McAllister that should be out of the squad আর কি, মানে on the starting 11. আবার এটাও হইতে পারে they might play back in the three-man defense, to stop Mbappe or the attack of France আর কি।
they have possibilities, it'll be up to what Scaloni decides আর কি. So I trust him যে কিনা যেই স্টার্টিং 11 ফিল করবে, আই থিংক স্কালোনি হইতেছে ফ্রান্সকে প্রথমে অ্যানালাইজ করবে, করে এরপর হিল ডিসাইড. হি ডাজন্ট হ্যাভ আ ডেফিনিট স্টার্টিং 11. এটা খেয়াল করে দেখেন, হি প্লেড আ লট অফ ডিফারেন্ট স্টাইলস ইন এ ডিফারেন্ট গেমস, সামটাইমস 3-5-2, সামটাইমস 4-4-2, 4-3-3, এরকম আর কি. দেখা যাক কি হবে. Are you happy that you're facing one of France and not, I don't know, maybe Portugal or let's say, okay, on the side take it. But well, you didn't have to face Brazil, but yeah, some other team, Arki, or England maybe. I think I would have loved facing England. বিকজ আমি বলি কেন, বিকজ ইংল্যান্ড হ্যাজ দ্যাট, ওই যে আপনাদের বলেন দ্যাট ওই একটা উইক মেন্টালিটি আপনার, আচ্ছা বটলিং আচ্ছা মেন্টালিটি. আচ্ছা আচ্ছা এক সময় হয়তো তারা বটল করে ফেলতো, এই আর কি. So you ওইটা think like ওটা নাই আর কি. England would have bottled it, but France are gonna. ইয়েস, 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 আমার কাছে এটা মনে হয়, বিকজ অফকোর্স ইউ হ্যাভ দোজ প্লেয়ার্স আপ ফ্রন্ট, লাইক আমি বলতে না হ্যারি ক্যান বটলার, বাট আই এম সেইং there are some players in that squad that just doesn't push this England team any further আর কি. বাট ফ্রান্সের টিমে কিন্তু অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে that they want to prove, they want to do so. গ্রিজমান আছে, এমবাপ্পে আছে, এমবাপ্পে সেলফিশনেসটা ওকে ক্যারি করতেছে. So Well, if you talk about Mbappe being selfish, he's a good guy. I mean, you don't believe me? Let me show you. Look at him. See, আচ্ছা বুঝছি, ওই যে হাকিমের জার্সি পরে সেলিব্রেট see, করতেছে, এটাই নাকি? see. He goes in the আচ্ছা, first thing. See, he goes to হিজ console বেস্ট his ফ্রেন্ড, friend. হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? Yes. আমি বলতেছি হইতেছে এমবাপ্পের ক্যারেক্টার আর কি, লাইক ওভারঅল I শি ইজ নট দ্য আইডিয়াল ক্যারেক্টার. I think a lot of this is media driven or surroundings driven. I don't think Mbappe হ্যাঁ, is ever ফার্স্ট given হইতেছে like a. মিডিয়া, ওকে ফাইন, মিডিয়া হয়তো Uh, দে ক্যান ব্লো দিস আউট অফ প্রপোর্শন, কিন্তু ওর মধ্যে দোষ আছে. Sometimes he goes out of his way to say stupid things like, like. South American teams are weak, and then এরপর আরো কত কি, and then this PSG and Real Madrid transfer saga. এখানে Hmm, পিএসজি তে he was almost confirmed that he would go to Real Madrid, তো আবার পিএসজি yeah. তে কেন সে আবার ব্যাক করলো? And ওই there's a problem here and there. maybe like if you ask me, it's probably um, to do with politics. Probably, you never know. মানে হয়তো বা politics was involved here, and Because if অন্যটা he made up his mind, then I think no one can stop him. হ্যাঁ আর That's আর not অন্যটা fine. if we're being very honest, like South American teams, they haven't covered themselves in glory over the last 20 years in Okay, I understand that. World Cups. Yes, in some aspects, ঠিক আছে, কিন্তু এটা মিডিয়ার কাছে বলতে হবে না. You can be respectful about it and just like keep it under the rug. এটা I don't এটা know, like media okay. ke I mean কেমনে কি বলছে, how it got taken out of context. I mean for me, let's see. But Argentina না পারলে I mean এই ফাইনালে গিয়ে এখানে if they slip up in the final hurdle, it'll be মানে I would say that they probably bottled it. কারণ if you look at the teams that they faced on their way and the sort of teams that they had to beat, তাইলে I'm not saying that France is a weaker team, কিন্তু France is the sort of team that Argentina should relish facing rather than a Netherlands, rather than a Croatia, যারা হচ্ছে ডিফেন্সিভলি একেবারে they're solid, and they apply a very good mid block. And ওই দিক থেকে I would say that আর্জেন্টিনার জন্য কিন্তু ফাইনালটা should be one of those games. And also keep in mind আর্জেন্টিনা একটা দিন এক্সট্রা রেস্ট পাচ্ছে, যেটা ফ্রান্স কিন্তু পাচ্ছে না. ফ্রান্সের কিন্তু ওয়েডনেসডেতে ম্যাচ, রাইট? দেন Thursday, Friday, Saturday they get 3 days off, and then Sundayতে. For Argentina, they get 4 days off. So ওদের জন্য এই একটা দিন রেস্ট প্লাস ইউ থিঙ্ক অফ সামওয়ান লাইক আ And আনহেল ডি also one মারিয়া. more thing here is that আজকে যে ম্যাচটা হয়েছে এটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট স্টেডিয়ামে হয়েছে, so they have to travel as well. And আর্জেন্টিনা তো লুসাইল স্টেডিয়ামে খেলছে তাদের সেমিস, they're staying in Lusail. So পুরো টুর্নামেন্টটাই okay, ওদের জিতানোর জন্য বানাইছে, now that I think about it. Or else এটা কেন as করবে? usual.
এজেন্ডা এজেন্ডা অফকোর্স ঠিক আছে, এজেন্ডা। সবটা একদম আর্জেন্টিনার জন্য। এখন যদি ওই যে সাউদির এগেনস্টে যে ম্যাচটা হারছে ওইটা কি ছিল, আই থিঙ্ক দ্যাট হ্যাপেন বিকজ ইটস পার্ট অফ দ্য স্ক্রিপ্ট। দে শুড হ্যাঁ, শো দেমসেলফ দ্যাট দে আর উইক এন্ড দে উইল বিল্ড দেমসেলফ আপ ওয়ান গেম না বাই এটা গেম, এরপর ওটা দিল হচ্ছে মুসলিম ভাই ব্রাদারদের মানে ওই কি বলে দোয়া পাওয়ার জন্য, ইউনো। লাইক সবাই হ্যাপি, তাইলে সৌদি আরবও হ্যাপি অ্যান্ড দেন আর্জেন্টিনাও হ্যাপি, ওরা কালকে কে জানি একজন কমেন্ট সেকশনে বলতেছিল যে এক সপ্তাহ হলিডে দিয়ে দেওয়া উচিত আর্জেন্টিনার, ইফ ইউনো দে সামহাউ উইন ইট, সৌদি আরবের এক সপ্তাহ হলিডে দেওয়া উচিত, বিকজ সৌদি টু আরব হেল্প আর হিম দি অনলি টিম বিল্ড দ্যাট দ্যাট বিট দ্য ক্যারেক্টার। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্স, মানে যারা আর কি আর এটা ফ্রান্স জিতলে টিউনিশিয়া উইল বি ভেরি হ্যাপি দ্যাট they're the only team that beat the world champions. But yeah, I mean, you look at this Argentina team, right? সবাই back to fitness. Dybala getting minutes, the Korea guy getting minutes, Foyth coming on, and Foyth is defensively good. So he's one of those players that I think Barcelona, then I don't know, সবারই মোটামুটি রেডারে আছে. It's a good quality player. So অমনি বললে, you know, I don't know. আর্জেন্টিনার রুটটা যাওয়ার আগে I want to talk about the tactics of Scaloni. You know, like what do you make of his tactics so far in this World Cup, and who has been the best tactician in your mind? Is it Scaloni? I think it's between Scaloni and Morocco's manager, তার নামটা ভুলে গেছি কি জানি। Regagui, I think, right? হ্যাঁ, রেগরা গুই সামথিং লাইক দ্যাট, Regagui. both of them. So and Morocco ম্যানেজার হইতেছে লাইক দে প্লে ভেরি গুড ফুটবল, এমন না যে তারা লাইক ডার্টি ফুটবল খেলে, রাইট? আমরা মানে ওকে, আই এম নট সেইং লাইক বিউটিফুল ফুটবল না, এটা কিছু না, আই এম জাস্ট সেইং লাইক দে তারা তারা হইতেছে মানে ডমিনেট করে খেলার চেষ্টা করে। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং বিকজ মরক্কোর এই টিম যে একটু পর্যন্ত আসবে এটা কি এক্সপেক্ট করে নাই। And in case of Argentina, it I may expect to see that they will go. I don't know about others, but they should go up until the semis. And of course, semis এর পর যদি ফাইনালে যায় তাহলে গেল and they went. That is expected. So এই কারণে আর কি এই দুই ম্যানেজের মধ্যে। And the reason why I bring Scaloni here is because he dealt with all the blows that Argentina's squad faced. The injuries, এরপর এই যে match unfitness, then Lautaro being out of form, Di Maria being also injured midway, like হঠাৎ করে এগুলো হয়ে গেছে, and to be calm about that, composed about that, I think Scaloni deserves a shout in this case. আর কি পুরো টিমটা একদম গেম বাই গেম চেঞ্জ করছে, খেয়াল করে দেখেন গেম বাই গেম। মেক্সিকোতে ডিফারেন্ট ছিল, পোল্যান্ডের ডিফারেন্ট ছিল, এন্ড দেন আস্তে আস্তে নক আউট স্টেজে কিন্তু তারা হারতে হারতে জিতলো আর কি। লাস্টে সেমিসে একদম ভালো একটা পারফরমেন্স দিছে, এন্ড ইট শোস দ্যাট শেষমেশ ফাইনালি গিয়ে একটা কমপ্লিট স্কোয়াড পাবে আর কি। You know what? আমি মাত্র ভিডিও একটা দেখতেছিলাম, and হুম, just so you can see, apparently এই যে France versus on one side the Moroccan supporters, on the other side the French, because lots of Moroccans in France, and মানে মারামারি লেগে গেছে আর কি, you could see like with the flares and everything, you know. Damn, it's damn, crazy. that, হ্যাঁ, that doesn't look too good. মানে দেখে মনে হইতেছে যে you know, people will end up with burns. That doesn't look good. But you know what? That's the first time. Like, but এটা আবার ওয়ার্ল্ড কাপের বাইরে আর কি। We've seen হুম, ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের ফ্যানদের মধ্যেও কিন্তু মারামারি লাগতে প্রিভিয়াসলি, রাইট? সো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম। ওকে, আমি তো আর্জেন্টিনা নিয়ে অনেক বললামই। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? লাইক, ইউ নো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? লাইক ফ্রান্সের how how do you think they will do? And also, let's say France wins the World Cup, right? Who's your player of the tournament, Messi or Griezmann? Very good question. It's very tough, because Griezmann is arguably the best player of France, no doubt about that. And I think আমি মেসিকে বলবো because Messi doesn't have a very good squad and is kind of carrying the team. And France on the other, I mean, sorry, Griezmann on the other hand has a good supporting cast. He has Mbappe and stuff. So we sense যদি বলি, I think
I think Messi deserves it. Of course, for his age as well, 35 age to carry this kind of squad. Of course, আমি স্কোয়াডটাকে কখনো ডাউনপ্লে মানে করতেছি না, বাট আমার কথা হচ্ছে কি, if you compare the two squads আর কি, because it's between Griezmann and Messi, right? So of course আর্জেন্টিনার প্লেয়ারের কোয়ালিটি গুলো অত ভালো না। তো ওই ক্ষেত্রে আর কি আমি চাই লাইক মেসি ডিজার্ভস ইন দ্যাট কেস আর কি। What about you know, like France? What can they do? Like where can they improve? কারণ ওদের বেঞ্চে like we discussed, they've got players like Saliba, they've got players like আই Camavinga. থিঙ্ক ওই What যে can they do? আই আই থিঙ্ক ওই যে ভারান যদি আউট হয়ে যায়, অ্যান্ড দ্য গোলকিপার, অফকোর্স লরিস ভালো পারফর্ম করতেছে, বাট ইন দি এন্ড সে যে বয়সে আছে, আই থিঙ্ক হি ইজ নট গোয়িং টু কন্টিনিউ দিস ফর এনি লঙ্গার। সো আই থিঙ্ক গোলকিপার ভারান, দ্য এলসিডি মেবি। এরপর you talked about the midfield. You wanted Kamavinga, but I think Rabiot is doing good, so I have no issue in that case. And yeah, I think এটাই, এই দুইটা সাইড চেঞ্জ হলে I think this team is good. No, I think তেমন চেঞ্জ দেখি না আর, because everything is really well planned and well suited আর কি। আর জিরুন হইতেছে ধরেন he's performing, তো ওর নিয়ে আর কি বলার এখন, ওকে Hey, রিপ্লেস করার মতো there's কি a আছে আর এখন there's a স্কোয়াডে, breaking news. There's a breaking লাইক news. Benzema will be available for France against Argentina in the World Cup final. I think ওই যে to celebrate maybe, I guess, not just, I think খেলবে না, Right? I think to pick up the winners medals or like the runners up medals. How do you know? I think Wait, let me read. He's available for selection because and could feature. কলে করছে, বিকজ আমার মনে হয় না সে ফিচার করবে, মেবি ইট উইল বি প্রবলেম ইন দ্য ড্রেসিং রুম, বলবো যে বেনজেমা আসার সাথে সাথে। He's returned on time and he's been training without any issue since last Saturday. I think he won't replace anyone in the squad. It'll be a big problem. Dressing room একটা প্রবলেম হয়ে যাবে। I think it's a blessing in disguise, to be honest. You really think so? Why? ওই যে বললাম না, Because এখন সে যদি হুট করে চান্স পেয়ে যায় স্টার্টিং 11-এ, do you think the dressing room will be good, okay about it? I'm not sure. There'll be a problem about that. And of course, that a rumor ছিল that the dressing room is better without Benzema. শুনছিলাম আর কি, it's more united and stuff আর কি। And if you're playing Benzema, then অনেক কিছু চেঞ্জ হতেছে কিন্তু ফ্রান্স টিমে। He'll not be like Giroud, it has to be a different approach to the game আর কি। Well, Nabiha is saying the missed goal in the first half could have been the goal of the tournament for Morocco. Alas, yeah, Morocco had their chances. Just নিতে পারে না, and that's the sad part আর কি। Yeah, two times they've hit the post, right? দুইবার they hit the post, and Omar বলছে যে France has many cheat code. They don't need to dominate the full game. All they need is one magical moment. But Argentina's biggest strength is Scaloni. If Scaloni catches the game, then France are in trouble. ABP বলছে Benzema coming out to play, replacing Giroud instead of Thuram would be. But ABP, I have to say, আজকে Thuram কিন্তু he made a brilliant impact. He's a pacey guy, right? And he's physical. Like when you look at the player end, profile. He's very good, থুরামের কথা যে বলতেছিলেন, হি ওয়াজ রিয়েলি পেস, অনেক পেস আছে তার মধ্যে আর কি। হি প্লেড আ ভেরি গুড রোল, তখন আবার এমবাপে আবার সেন্টার ফরওয়ার্ড চলে গেছিল, এন্ড হি স্টার্টেড প্লেইং অন দ্য লেফট উইং। Exactly. They've got so much. মানে ফ্রান্সের ওটা দেখলে আর কি, yeah, you look at all the talent that they're producing. এটার জন্য বললাম যে for the next World Cup I do rate them very highly, but এবার I just get the feeling that this is Messi's World Cup to win. মানে একবার ফাইনালে গিয়ে হারছে, it's not gonna happen again. তখন ছিল মানে তখন হিগুয়াইন ছিল, এখন হিগুয়াইন নাই, তখন ডি মারিয়া ফিট ছিল না, এবার ডি মারিয়া ফিট আছে। all the signs point towards Argentina winning. Like এইবার আর France just, no matter how talented their team is, it's just not gonna happen for them. Yeah, I think in the end it will be like about টিমটা কত মানে 100% এর উপরে যেতে পারবে কিনা।
ওদের কিপার হুগো হ্যাঁ লরিস ওখানে একটা গুপলেট পাকা দিবে দের কিপার লরিস ইজ গোনা স্ক্রু আপ। হ্যাঁ, যদি হুগোলরিসকে যদি প্রেস করা হয়, প্রেসারে রাখা হয়, হ্যাঁ, and then there is a good chance, ইয়া, he is very mistake prone কিন্তু একদম ধরা খাওয়ায় দেয় আর কি। ইয়া, He's not a very good ball distributor as well. নো, So, এটা আর কি। দেয়ার ইউ গো, ইয়া। Thuram average আছে আজকে মরক্কোর এগেনস্টে কাউন্টারে হি হ্যাড আ লট অফ স্পেস বাট নো কম্পোজার। সত্যি করে বলতে কি যে he came on and he made himself like useful, like দিন শেষে he got the goal. Sorry, he didn't get the goal, but he played a part in it. ওইখান থেকে Thuram took the ball, he gave it to Mbappe. Mbappe does his little thing, and then Mbappe creates space, tries to shoot. ওখান থেকে deflection হয়, then Muani gets the goal. But still, I'd say that Thuram, once he came on, it was like a breath of fresh air because Giroud ওর পেসের জন্য he was slowing things down. আজকে একজন মজার একটা টুইট করতেছিল যে to judge how a player is injured, you just have to put him in a race against Olivier Giroud, and if he can't, তাইলে yeah. But this is gonna be very interesting. Like for France, I mean, if Benzema comes back, এটা ব্লকবাস্টার ম্যাচ, uh, ব্লকবাস্টার ম্যাচ। আই থিংক এখানে মারামারি হবে একটা, কেমন জানি মনে yeah. হইতেছে। This সিয়াম match জিজ্ঞেস is করছে brewing to have. বুফালকে কেমন রেট করেন? হি হ্যাড a good game, Sofiane Boufal. um, he looks very I think এই Bangladeshi. যে He passes he's the good, but কিন্তু Bangladeshi look, এর মানে face test. Looks very Bangladesh. He's like Rodrigo. Looks আই very থিঙ্ক এই যে Bangladeshi. বুফাল যে পারফরমেন্স দিছে ওয়ার্ল্ড কাপে, অনেকে বলতেছে ইজ ভেরি গুড, বাট আই থিঙ্ক টুর্নামেন্ট বেসে যদি আমি চিন্তা করে দেখি, there are many players who play very well in tournaments like this, for the nation আর কি। ডিফারেন্ট অ্যাগ্রেশন থাকে, ডিফারেন্ট মেন্টালিটি থাকে। সো আই থিঙ্ক আমি যদি ক্লাবের ক্ষেত্রে বলি, আই থিঙ্ক বুফাল অতটা ভালো হবে না। ইফ লাইক ইউ আর ট্রাইং টু, লাইক ফর এক্সাম্পল, would Arsenal go for বুফাল? uh, I don't know. Would we go for Amrabat? Maybe. I like the profile of Amrabat. I mean, No, like say it's between Rafael Leo and বুফাল, কাকে নিবেন? Leo. No question. See, it's not about the tournament based performance. It's like because you know that Rafael Leo is a talent, so you're going to go for him. এটাই আর কি। বুফাল যতই ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে, yes, I'm not taking anything from him, but in the end, it's about like that raw talent আর কি। Yeah, that's true. But okay, you look at this team, মানে Moroccoর যে team setupটা, do you think if they had all their players fit, for instance, Roman Saiz, সে injured হয়ে গেছে, and then ওর যে রিপ্লেসমেন্ট আসলো সেও কিন্তু সেলিম আমাল্লাহ, সেও কিন্তু ফিট ছিল না ফুললি, অ্যান্ড দেন আরেকটা ওদের ডিফেন্ডার, আই ফরগট হিজ নেম, বাট সেও আর কি ফিটনেসের কারণে সে আতিয়া আল্লাহ, মেবি সামথিং লাইক দ্যাট। আতিয়াত আল্লাহ এরকম আর কি। আতিয়াত আল্লাহ তো সে আসছিল, সে খেলছিল, মাজরাউইকে রিপ্লেস করছে, and yeah, they were all আমাল্লাহ কথা injured. বলছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমা- না, not আমাল্লাহ, হি হ্যাঁ, ওয়াজন্ট প্লেইং আর কি, আজকে সে চান্সই পায় নাই আর কি। ওই কে? আমাল্লাহ কিন্তু আবার সাব হওয়ার পর আবার ব্যাক করছে, কিন্তু ব্যাক সে করছে, আবার হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনজুরিড হ্যাঁ, হয়ে। হ্যাঁ, 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 yeah, they মানে Morocco stretched themselves, and that's what's making me wonder যে সামনে তারা কি আর কি পারবে নাকি 11 জন নামাইতে। I doubt. মরক্কোর, ও আচ্ছা, থার্ড রাউন্ডের কথা বলছে। আই থিংক ক্রোয়েশিয়া ইজ উইনিং দ্যাট। you think so? ওই থার্ড প্লেসেরটা আই থিংক ক্রোয়েশিয়া ইজ উইনিং দ্যাট। মানে মডরিচ, মরক্কো যে সেমিস পর্যন্ত আসছে, এটা তাদের আস্তে আস্তে ধুম ছুটে গেছে একদম। প্রত্যেকটা প্লেয়ার ইনজার হইতে হইতে সেমিস পর্যন্ত আসছে। yeah, আই থিংক দে ক্যান গো এনি। yeah. ওমর সামি, I don't trust you because আপনি ব্লাফিং বানানি করতে পারেন নাই। আচ্ছা, আমি আপনাকে I'm showing you guys the source, ঠিক আছে? So here we go. আচ্ছা, আই থিংক আমি বলি, আমি দেখছি একটা এরকম, বাট আমি দেখলাম যে হি উইল কাম ফর দিস মেডেল আর কি। ইফ দে উইন দ্য মেডেল এন্ড ইফ দে লুজ দেন রানার্স আপ আর কি, অথবা জাস্ট সেলিব্রেশনের জন্য আর কি আসছে, না, সামথিং না, লাইক দ্যাট। না, let me এটাই show you আসছিল, আমি guys. এটা দেখছিলাম যে লাইক ইফ দে উইন দ্য সেমিস দেন দ্য ক্লাব উইল অ্যালাউ হিম টু গো আর কি। হ্যাঁ, wait, use your eyes
See, so right now, uh, like এই এটা কি স্টোরিটা কিন্তু স্পোর্টস বাইবেল নাকি? স্পোর্টস বাইবেল? স্পোর্টস স্পোর্ট বাইবেল বাইবেল, বলতেছে? yeah. I don't trust sports Bible source really. যদি এটা লিজিট কোনো সোর্স থেকে আসতো তাহলে then I might have said that okay fine, because sports Bible একটু কেমন জানি they've they've তাদের quote নিউজ গুলা they've quoted লিজিট হয়ে থাকে। they've quoted Marca for this. ঠিক আছে, Spanish outlet Marca state that he has returned on time and has been training without any issue since last Saturday. So you know what, you have to go by what the sources say. হইতে পারে, like this could be under the wraps, you never know, হঠাৎ করে ও স্কোয়াডে আসলো and আচ্ছা, স্কোয়াড because থেকে they একবার did বাদ দিয়ে not দিলে তো আবার name a নেওয়া যেত যায় না না? replacement. They didn't name a replacement for Benzema. মানে ওকে তো বাদ দিয়ে দিছে না বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ স্টার্টেড, সো ইউ কান্ট জাস্ট ব্রিং হিম ব্যাক, রাইট? দ্যাট ডাজন্ট হ্যাপেন, রাইট? Apparently there is a loophole for it, so he was never replaced. He could make a return to the squad because he was never replaced in the French team. ও যদি রিপ্লেসড হয়ে যেত তাইলে কল ব্যাক করতে পারতো না। বাট ফ্রান্স তো ওয়ান্স দে লস্ট বেনজেমা, তারা কিন্তু they didn't get someone like what's his name, Anthony Martial. He's so washed that ওকে কেউ কনসিডার করে না। I দিশাম don't think বলতেছে লাইক দরকার নেই। দিশাম বলতেছে even injured Benzema is better than Martial, fully fit Martial. ও কিন্তু Oh নেক্সট my. কন্ট্রি হওয়ার কথা ছিল। I'm telling you this, মানে এটা this is gonna sound weird, but I really think Martial's gonna have a very good season if he stays fit under a Ten Hag system, and we হ্যাঁ, হ্যাঁ, already saw হ্যাঁ। him get আমি goals. আমি জাস্ট জোক হিসেবে বললাম আরকি, বাট মার্শাল ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যাকচুয়ালি। হি ইজ ভেরি Yeah, ট্যালেন্টেড। এটা কিন্তু talented সত্য। plus I think like he's gonna do well. So এখানে Siam বলছে যে Macron visited Morocco dressing room after the game and told Amrabat that he has been the best midfielder of the tournament. Well, yeah, Spanish বলতেছি, French president, yeah, he's also very proud of the French team. এটাও দেখলাম। But Rick Dragui বলছে যে Morocco made Africa proud, but small details saw real champions France through. So let's see, but I'm really looking forward to this final. I still think Argentina are gonna win because ফ্রান্সের যেসব issues দেখা দিচ্ছে in defense, that's probably gonna kill it I think for them. এটা জিতার France has all the qualities, right? I think হ্যাঁ, it in the end it'll be between Scaloni and Deschamps. কে একদম মাস্টার মাইন্ড একটা মানে ওই একটা starting 11 feel করতে পারবে। Deschamps he's nowhere near Scaloni, let's be honest in this case, because look at Scaloni's squad and Deschamps' squad. Deschamps' squad Oh, হচ্ছে কোয়ালিটি নিয়ে আগায় গেছে। interesting. আজকে Edu and sorry, Arsenal talk. Edu and Tim Lewis, they were at the match, okay, so they're probably following one of the players. Could be from Morocco, could also be from France. I'm not so sure, but I hope it's from. It's someone like a Thuram or even Fofana or an Amrabat. I'd take any of them. They all look like interesting profiles to me. Amrabat is good. Amrabat, you should go for Amrabat. He's a good player. Like ভালো বলছো অনেক। he's currently playing for Fiorentina, so maybe I don't know, an offer of around 30. He was 40? সেই ফিওরেন্টিনার জন্য মানে হয়ে ভালো খেলতেছে, এটা আমি খেয়াল করছি। ইভেন কয়েকটা হাইলাইটস দেখলাম আর কি। Yeah, I think that's a player that could be gotten. Scaloni's tactics versus মার্শালকে ভালো বলতে গিয়ে তুই ফাম্বল করতেছে তোমার না? না, I mean, Yeah, I'm not too sure about আর কি প্রবলেম হইতেছে ওর ইনজুরি আর কি। একবার ভালো খেলে এবার হুট করে আবার তার ফর্ম নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক থাকে না তার, আচ্ছা নো আচ্ছা, গ্যারান্টি। let's talk about tactics. আমাদের হাতে অল্প একটু সময় আছে, so we'll talk about tactics before we wrap things up. What do you think Argentina's tactics are going to be against France?
উম, I think তারা যেভাবে ক্রোয়েশিয়ার এগেইনস্টে খেলছে they should apply that. Really? ফ্রন্ট ফুটে না খেলে, Hmm. yeah, we shouldn't play on front foot really because I think ওটা খেললে France বলবে যে come on, you know keep pressing us, keep bringing the ball towards us, and ধুম করে কাউন্টারে খেয়ে দেবে আমাদের. We Hmm. will get hit on the counter এটা আমি বলতেছি, and we will not be good during transition because আমাদের যেই বললাম লেফট এন্ড রাইট ব্যাক, ঠিক আছে, এমবাপ্পে এন্ড এই ডেম্বেলেকে থামাতে পারবে না, দে উইল ফেস ইস্যুস. তো আই থিংক আমাদেরকে উল্টা একটু সিট ব্যাক করতে হবে, আর মেবি আ মিড ব্লক কম্প্যাক্টনেস থাকলে আর কি, তখন আমরা যখন ফ্রান্স আমাদেরকে অ্যাটাক করতে আসবে তখন যে কোনো একটা মোমেন্টে উই ক্যান হিট অন রিয়েলি বিকজ উই জাস্ট নিড ওয়ান মোমেন্ট. এরকম কিন্তু প্রায় হয়েছে, উই জাস্ট নিড ওয়ান মোমেন্ট অ্যান্ড থ্রু দ্যাট উই ক্যান নো টেক দ্য লিড. অফকোর্স প্রথমে যে টিমটা লিড নিবে দে আর গোইং টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, সিম্পল as that. If France takes the lead, they'll win. If Argentina takes the lead, then they're going to. Because France একবার lead নিয়ে নিলে, I think Argentina has no scope. মানে they don't have any scope. So I think একটু pragmatic খেলতে হবে for Argentina. And I think I would prefer a three in the back with Romero, Licha, and Otamendi. Okay. I want that, and I want Then safety. midfield, wouldn't you be sacrificing something? I think sacrifice বলতে এখানে we would still have players like Enzo, McAllister, and DePaul playing. আমরা তো পুরো টুর্নামেন্ট তাদেরকে নিয়ে খেলছি, সো অত Hmm. একটা স্যাক্রিফাইস হবে না আর কি. অ্যান্ড উপরে তো অ্যালভারেজ এন্ড মেসি আর কি. Hmm. অ্যান্ড ওই যে শুধু ডি মারিয়া নামবে না আর কি. অ্যান্ড ডি Hmm. মারিয়াকে এমন একটা সময় নামাতে মানে নামাক যখন আমরা হয়তো কোনোভাবে ফার্স্ট হাফে একটা লিড নিয়ে ফেললাম, এরপর হয়তো সেকেন্ড হাফে ওকে নামাইলো, ইউনো টু অ্যাড দ্যাট পেস, টু অ্যাড দ্যাট থ্রেট, এরকম আর কি. অর ইভেন ইফ দ্য গেম ইজ 0-0, দে ক্যান ব্রিং অন ডি মারিয়া বিকজ ডি মারিয়া ইজ এ গেম চেঞ্জার. আমাদের টিমের মধ্যে দুইটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার আছে, ডি মারিয়া মেসি. আর ডি মারিয়াকে প্রথমে নামানোটা আমার কাছে মনে হয় ঠিক হবে না বিকজ ও 90 মিনিটস খেলতে পারবে না, এটা একটা প্রবলেম. সে কিন্তু লিস্ট মানে অ্যাট ম্যাক্স সে 60 মিনিটস খেলতে পারে. সো হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ স্টার্টিং হিম এট দ্য ফার্স্ট হাফ? তার চেয়ে Bring ভালো him, সেকেন্ড হাফে bring নামা. him, bring him to Arsenal. It's Nabila saying, Azedin Unahi has been excellent. Ah, yes, I want him. ইউ ওয়ান্ট হিম? I don't know. Yeah, why আমি not? আমি আমি হচ্ছে বার্সা যেটা স্কাউট করো, আই রিয়েলি লাইক দিস প্লেয়ার. He's an eight, yeah. কিন্তু He's the বার্সা right বার্সা eight. বার্সা ওকে ওদের থ্রু স্কোয়াড Stream স্কাউট করবে, এরপর পরে কিনবে হইতেছে ওই যে কোনো একটা লিগ ওয়ান এর কোনো একটা আহ, he plays for Angers. ছোট সার একটা প্লেয়ার কিনবে. He plays for League One. আই মিন Angers. এটা কিন্তু অনেক কোয়ালিটি প্লেয়ার, রাইট? উই গেভ ম্যান সিটি মেবি অ্যারাউন্ড 60 মিলিয়ন ফর ফেরান টোরেস, অ্যান্ড ওই টাকা দিয়ে তারা অ্যালভারেজ কিনছে. এবার বুঝেন আমাদের মাস্টার ক্লাস বিজনেস. Wow. We had the There, chance to sign there are Alvarez really. there কিন্তু are actually সাইন করা যায়. there are actually rumors about these two guys, Amrabat and Onahi. Onahi নিয়ে আর্সেনালের রুমার আছে, আমরাবাদকে নিয়ে lots of clubs. I think Liverpool and whatnot অনেকগুলি আছে. So লিভারপুল মেবি আমরাবাদ কিনবে because Fabinho is out of form. I think it's time to replace Fabinho. who's going to give the foul away from which Argentina score and wins the World Cup? I think a defender. Let's be honest here. Upamecano or Konate. যে কেউ একজন ট্যাকল মারবে, The Konate পেনাল্টি. was excellent today. Yeah, he was really good. So and I think ওই ইংল্যান্ডের সাথে যখন উপামেকানো একটু বাজে পারফরমেন্স Upam করছে, ওইটা হ্যাঁ দেখার পর কোনাটাকে নামে দিচ্ছে. but also Upamecano was down with some flu or something, মানে কোনো একটা illness ছিল. So talk about a rigged Rabiot World was Cup. Rabiot in World Cup টা বেশি rigged হয়ে গেছে না? Like it should have come to England. It should have come home. তাহলে it would have been better. It's coming home. Next World Cup. আচ্ছা, কিন্তু একটা Next World ওই যে পেনাল্টি দেওয়া হয় না মরক্কোকে, ওই হ্যাঁ যে থিও হার্নান্ডেজ আর কি, হি হ্যাঁ কাইন্ড অফ কিক he বুফন, tackled and then কিন্তু হলুদ উল্টা কার্ড খাইছে বুফাল ইয়েলো কার্ড. হ্যাঁ সো আই বুফাল কনফিউজ লাইক কি হইছে এখানে.
It's funny, it's funny. that would have changed everything. মানে ওটা যদি দিয়ে দিত, Yeah. that would have changed everything. The ওটা refereeing যদি has আর্জেন্টিনার সাথে হইতো, রাইট, if this was আর্জেন্টিনা, আরে আজকে বলতো হ্যাঁ this is rigged, this is that, this is bound for Argentina. হ্যাঁ জোর করে ফ্রান্সকে উঠাই দিছে আকিব, প্লিজ টক অ্যাবাউট দ্যাট। বার্সার উচিত ফ্রেডকে নিয়ে অনেক ট্যালেন্টেড, বার্সার মিডফিল্ডে Of অলরেডি course, এত আমরা আমরা প্লেয়ার আছে। এমন প্লেয়ারই নেই, হ্যাঁ দে আর আমরা এরকম উইলিং টু স্টুপিড স্টুপিড প্লেয়ার নেই দে আর রিয়েলি। উইলিং টু গেট আমি রিড অফ যখন প্লেয়ার্স। দেখছি অ্যালভারেজকে কি, হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, বার্সা তো চেষ্টা করতেছে ফ্র্যাঙ্কিকে বিক্রি করা, পারতেছে না। I just hate Barcelona's planning, really, তাদের স্পোর্টিং ভিশন যেটা আমার মাথায় ঢুকে না, একদমই ঢুকে না। হাউ ক্যান ইউ বাই ফেরান টরেস এন্ড নট কনসিডার অ্যালভারেজ? আমি এটাই বুঝি না। সো ফ্রাস্ট্রেটিং, এন্ড অলসো দে, কি বলবো, ওই যে এখানে জাভির দোষ এই আছে না, বিকজ জাভি ওয়ান্টেড ফেরান, অ্যান্ড অলসো জাভি তো I don't খাতির know আছে really, পেপের I সাথে। mean, সো পেপ দেখছে যে আমরা অ্যালভারেজ খেলবো আর ফেরানকে আমরা দিয়ে দিব। আমরা আই থিঙ্ক ওদেরকে একটা, হ্যাঁ, বলেন you বলেন spend more money on বলেন। Ferran than Barca, sorry, than Man City did on Haaland. হ্যাঁ, এইখানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, you ও spend হ্যাঁ, more হ্যাঁ, money on Ferran yeah, than City but spend but on we Haaland. spent like money buying him আর কি, কিন্তু ওভারঅল কন্ট্রাক্ট হ্যান ত্যান ওই যে Who ওয়েজেস হ্যান cares? সব মিলে, ওইটা তো কাম অন, পরের ওইটা বিষয়। একটা কস্ট, ওইটা একটা কস্ট। হ্যাঁ যদি ওইটা বাট না হইতো দেন we would be having Mbappe. It's different, you're signing Haaland but also it comes with a cost. হয়তো উপর দিকে দেখে না, কিন্তু ভিতরে there is a lot of cost as well. আলভারেজের তো খুব এই দাম। মোমেন্টাম। আকিব বলতেছে ব্রাজিল ফ্যান সাপোর্টিং মেসি টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ আ জোক, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দ্য রাইভালরি, নাকি সব ব্রাজিল ফ্যান্স দের সেকেন্ড টিম আর্জেন্টিনা। আই থিঙ্ক আই আই থিঙ্ক থিঙ্ক দ্য ক্লাস অফ 2002, মানে ব্রাজিলের যেটা ছিলেন, আমি তো 2002 এর ব্রাজিল, 1998 ওই সময় থেকে ব্রাজিলের ফ্যান। সো আমার কাছে মনে হয় যে আই ক্যান ফিল দ্য সেন্টিমেন্ট আর কি, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সেন্টিমেন্ট, অ্যান্ড আমার কাছে আমিও এখানে চাইতাম শুধু মেসি একটা ব্রাজিল ওয়ার্ল্ড ফ্যান কাপ জিতুক। সাপোর্ট করতেছে না, এখানে ব্রাজিল এর এক্স প্লেয়ার সাপোর্ট করতেছে। কালকে কাকা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল, হ্যাঁ এরপর yeah. আর None of নাইনো us want রোনাল্ডো বলছে, Argentina সরি। to win the World Cup, but we want Messi to win a World Cup. I don't like the Argentine team. Ugly football খেলে, but I want Messi to win a World Cup. সারি ভাই নাই এখানে, যে থাকতো এখন আপনার Sabi agrees ঝাড়তো। that ugly football খেলে Barcelona. Of course, Sorry, I mean, but he Barcelona. doesn't like the notion about this beautiful football খেলে না। Huh, yeah. Like, it's not Argentina's way. Argentina's way is ugly football. Siam. But anyways, আমার কথা হচ্ছে যে যে যত বলুক না কেন যে rigged and everything and what not, দিন শেষে it's been a great World Cup. It's been very enjoyable. অমনে বললে অনেক লিগকেও আমরা বলতে পারি যে rigged হইতে পারে। প্রিমিয়ার লিগেরও রেফারিং is no better. In fact, it's worse. প্রিমিয়ার লিগের রেফারিং is far worse than what we see in এখানে the World হইতেছে Cup. এখানে রিক যে আসে, আমি জানি না কেন আসে, বিকজ লেটস রিভিউ দিস, ওকে, আর্জেন্টিনার পেনাল্টি গুলো এগেইনস্ট সৌদি আরেবিয়া, ওকে, দ্য ফার্স্ট পেনাল্টি দ্যাট দে গট, ওটা কিন্তু প্যারাডেস একদম জড়াই ধরছে, সো দ্যাটস এ লেজিটিমেট পেনাল্টি, ওকে, উই ক্যান গিভ দ্যাট। পোল্যান্ডেরটা হইতেছে ওকে ফাইন, দ্যাটস টু সফট, না দিলেও পারতো, অলরাইট। নাও ইউ সে এগেইনস্ট নেদারল্যান্ডস এটা জাস্টিফাইড ছিল না পেনাল্টিটা, সোয়াইপিং অফ আকুনাস লেগ, এটা জাস্টিফাইড ছিল। অ্যান্ড এগেইনস্ট ক্রোয়েশিয়া এটা 50-50 হয়ে গেছে, অ্যান্ড 50-50 হয়েছে বিকজ নো ওয়ান স দ্য গোলকিপার স্ট্রেচিং হিজ লেগস, কিন্তু পরে রিপ্লেতে দেখা গেছিল হি স্ট্রেচড হিজ লেগ। আর এমন না যে তারা তারা পুরো পেনাল্টিতে রাইট করে গেছে, জাস্ট ক্রোয়েশিয়ার এগেনস্টে প্রথম লিডটা পেনাল্টিতে নিছে, অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য গেমস দ্যাট দে প্লেড প্রথম লিড কিন্তু পেনাল্টিতে নিয়ে নাই। Against Poland, it was miss, but of course it came. McAllister goal this day against Mexico from Messi. Australia against Messi. Then against Netherlands, it's a সুন্দর assist goal. So it's not about all penalties, I say, but it's not like game changing. It's just against Croatia আর কি, এটা বলতে পারি। তারা এটাকে এমবাপ্পে একদম দেখি মানে, ম্যাচ শেষে একটা মোরক্কোর জার্সি পরে সেলিব্রেট করছে। হ্যাঁ, ওই যে
হাকিমের জার্সিটা পরে পড়ছে। হুম হিজ বেস্ট ফ্রেন্ডস জার্সি। হুম বেস্ট ফ্রেন্ড ইয়া আচ্ছা আরও কয়েকটা নেই। অঙ্কুর জন গোমেজকে চাই প্যানেলে, গতকাল আসছিল অঙ্কুর, আজকে আই থিঙ্ক হি ফেল স্লিপ। আর মানে তাকে আর এক্সট্রা করে বলা হয় নাই। আর শাহনুর ভাই said the same thing about not wanting Man United to win the league but wanting our no, I never said that bullshit. ওইটা মানে that's that's completely off the grid. What was Messi's best assist this World Cup? There's I another think comment, just show that comment, last একটা কমেন্ট করছে বার এটা থাকতে। ভার থাকতে এখনো 50-50 পেনাল্টি হওয়া উচিত না বলে আমি এটা মনে কিন্তু করি। সবখানেই, এটা শুধু ওয়ার্ল্ড কাপ হইতেছে না, প্রিমিয়ার লিগ দ্য মোস্ট, না, এখানে যেটা এখানে একটা হইতেছে আর ব্যাপার কি। আছে, এখানে একটা ব্যাপার আছে যে 50-50 ডিসিশন কেন হবে না? 50-50 ডিসিশন যদি রেফারি ইনিশিয়ালি দিয়ে থাকে, 50-50 যেটা রেফারি কল ছিল সেটাই থাকবে। আর এটা যদি একদম ব্লেটেন্ট ক্লিয়ার অ্যান্ড অবভিয়াস হয় যে হ্যাঁ এটা হওয়াই উচিত না, এটা ভুল, তাইলে সেটা ওভারটার্ন হবে। বাট 50-50 ডিসিশন রেফারির যেটা ইনিশিয়াল কল থাকবে সেটাই থাকবে। দ্যাটস মাই টেক অন থিংস। দেন গতকালকের যেটা ছিল 50-50 একটা কল ছিল, অ্যান্ড সেটা আর্জেন্টিনার পক্ষে রেফ পেনাল্টি দিছে, অ্যান্ড দেন দের ওয়াজন্ট এনাফ এভিডেন্স টু ওভারটার্ন ইট। লাইক ইটস ডাউন টু দ্য রেফারিজ ইন্টারপ্রিটেশন ইন অল সিরিয়াসনেস যে ওইটা শর্ট ছিল নাকি ওইটা সে গোলকিপারকে চিপ করে আবার বলটা পেতে চাচ্ছিল। অ্যান্ড ইফ দ্য রেফারি থট দ্যাট ওটা শ্যুট করে নাই, প্লেয়ার আলভারেজ শ্যুট করে নাই, সে চিপ করে আবার নিতে চাইছে বলটা, তাহলে সে ডেফিনেটলি পেনাল্টি। অ্যান্ড কে জানি কমেন্টও করছিল যে ওইখানে যদি লভরেন লাস্ট ম্যান না থাকতো তাহলে কিপারের জন্য ইট উড হ্যাভ বিন আ রেড কার্ড অ্যাজ ওয়েল। এন্ড হি ওয়াজ, হ্যাঁ আমি তো এটা বলি নাই, হ্যাঁ ঠিক আছে, পোল্যান্ডের সাথে এটা পেনাল্টি হয় না, রাইট, অফকোর্স হুম ইটস ভেরি সফট। নো, আই থিঙ্ক ক্রোয়েশিয়ার এগেনস্ট পেনাল্টি, এটা ইটস, ইউ কান্ট সে এটা পেনাল্টি না, হুম। বিকজ এটা নিয়ে এখন দ্বিমত হবে। বাট আই আর এগ্রি উইথ পোল্যান্ড যে, পোল্যান্ডের সাথে yeah, এটা পেনাল্টি না, অ্যান্ড দ্যাটস আ হ্যাঁ এটা ব্যাড আমি এগ্রি কল। করি, হুম। আই হ্যাভ নো প্রবলেম বাট উইথ দ্যাট। ডু ইউ ফিল আকিব, ডু ইউ ফিল দ্যাট আর্জেন্টিনা পেনাল্টিগুলি না পাইলেও জিততো না? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আই থিঙ্ক আর্জেন্টিনা পেনাল্টি না পাইলেও জিততো। অ্যান্ড আমি তো দিস রিভিউ ইজ করলাম একটু আগে, they're like one of those যে teams if জাস্ট they'd find a way. জাস্ট আর্জেন্টিনার জন্য এগেনস্ট দ্য টাফার ক্রোয়েশিয়া ম্যাচেস, প্রথম হ্যাঁ, পেনাল্টিতে লিড নিছে, আই বাট উড কিন্তু সে সব দ্যাট। ম্যাচগুলো যেগুলো খেলছে গতগুলা, মানে হুম প্রিভিয়াস ম্যাচ গুলা, ওগুলা কিন্তু তারা পেনাল্টি নিয়ে লিড নিছে না, হুম তাদের নিজের সামর্থ্যতে লিড নিছে। হুম। জাস্ট এগেনস্ট অ্যান্ড ক্রোয়েশিয়া দিস হ্যাপেন্ড আর কি। yeah, and even then I would say that মানে আর্জেন্টিনার জন্য দ্য টাফেস্ট ম্যাচ ওয়াজ এগেনস্ট মেক্সিকো অ্যান্ড দেন পোল্যান্ড, কারণ এই দুটা ছিল যে 90 মিনিটের মধ্যেই জিততে হবে, or else they're in trouble. No extra time, no nothing. But once they entered the knockout stages, things just got easier and easier. And I've said that during the beginning of the World Cup. যে আর্জেন্টিনার জন্য as the tournament progresses, it'll get easier and easier, and that's what we're seeing. কারণ ওদের যে মাস্ট উইন ম্যাচটা থেকে আর কি 90 মিনিটের মধ্যে যে মাস্ট উইন, ওই সিনারিও থেকে ওরা যে বের হয়ে আসতে পারছে, এখন দে ক্যান ডু লাইক দে ক্যান স্ট্রেচ দ্য গেম আউট, দে ক্যান টেক ইট টু 120 মিনিটস। অ্যান্ড তাও একটা ম্যাচে কিন্তু আর্জেন্টিনা অ্যাকচুয়ালি চায় না টু টেক ইট টু 120 মিনিটস, ওইটা নেদারল্যান্ডসের সাথে হয়ে গেছিলেন, তারপরেও তারা পেনাল্টিজে জিতছে। সো ইউ ক্যান্ট লাইক সে দ্যাট নেদারল্যান্ডসের সাথে থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রেফারিং, রাইট? লাস্টের দিকে যে হলুদ কার্ডটা দিয়ে তারপরে এতগুলো এক্সট্রা টাইম দিল, লাইক 10 মিনিট এক্সট্রা টাইম খাওয়ার মতন কি কিছু ছিল? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওই ম্যাচটাতে ছিল। ওই ম্যাচটাতে আ লট অফ দ্য ডিসিশনস ওয়েন্ট এগেনস্ট আর্জেন্টিনা ইনফ্যাক্ট। সো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি বি ইউনো অবজেক্টিভ অ্যাবাউট দিস থিং, যে ওই ম্যাচটাতে দ্য রেফারিং ওয়াজ নট গুড, ইন জেনারেলি ভালো হয় নাই, বাট তারপর আর্জেন্টিনা অ্যান্ড দ্যাট কস্ট আর্জেন্টিনা, ওদের দুইটা ফুল ব্যাক কিন্তু হলুদ কার্ডের জন্য নেক্সট ম্যাচ মানে লাস্ট ম্যাচে সাসপেন্ডেড ছিল, এখন দের ব্যাক এগেন। সো ফাইনাল it's going to be one heck of a final. I still think that আর্জেন্টিনার জন্যই this is their cup to lose, especially মেসির জন্য this is like their last match. They're going to be very 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 hyped up for it. আচ্ছা, before we wrap things up, আরো একটা কমেন্ট নিয়ে, and I've got a question. What is Southgate's next move as English manager? Stay or leave? লিড, ইজ গোনা গো ম্যান, সে তার পিক রিচ করছে, দের ইজ নো, মানে আর সিলিং ভাঙতে পারবে না, ইজ রিচড হিজ সিলিং, ফিনিশড, শেষ, Yeah. হি শুড গো রিয়েলি।
মানে এখন বলবে দিস ইজ এ জার্নি, ইউ শুড এনজয় দ্য জার্নি, আর কত? ইউ কান্ট। It's with the 2018 World Cup, Euros, Nations League, and now this World Cup as well. You can't. He should leave. ম্যাডিসনকে খেলায় নাই পুরো টুর্নামেন্টে, বাট শুনলাম সে ইনজার্ড। আই ডোন্ট নো কতটা ট্রু এটা। এরপর র্যাশফোর্ডের খেলাইলো না ঠিক মতো। তারপর আই জাস্ট ডোন্ট নো ইট, আই আই ফেল লাইক এটা হয় না। ইভেন দো হি ওয়েন্ট উইথ ফোর টু মানে 4-4-3, আই ওয়াজ হ্যাপি এট দ্য বিগিনিং, বাট আই জাস্ট ডোন্ট নো লাইক কেন জানি তারা আর নেক্সট স্টেপ নিতে পারেন না। Is Southgate better than Tite? Yes, he is. Southgate is still better than ইয়া Tite. সাউথগেট থেকে, Tite. এটা সত্য। I mean, we are talking about two bad managers, and one bad manager is better than other bad manager. It's just সাউথগেট এটলিস্ট এই টিমটাকে নিয়ে আগাইতে পারছে অনেক টুর্নামেন্টে। টিতে জাস্ট একটা কোপা আমেরিকা জিতছে, জেতার পরের পর শেষ, দুম ছিটে গেছে। yeah. Anyways, the question that I had is, ধরো মেসি এই ওয়ার্ল্ড কাপটা ফাইনালি গিয়ে হেরে গেল, সো what will it mean for his legacy and overall, the morale of the Argentine team and all the players in the team? What do you think it does? Because I can't see, like, France final ta harleo I cannot see them feeling super devastated, because maximum jara khelteche they've already won one World Cup, and they know, like, Mbappe knows that he's got 2-3 World Cups left in him. জিরো একটা জিতছে, সো ওর কোনো আক্ষেপ থাকবে না। আই থিঙ্ক দ্য অনলি প্লেয়ার যার আক্ষেপ থাকতে পারে ইন দিস ফ্রেঞ্চ স্কোয়াড ইজ প্রবাবলি Benzema, if he's fit and if he's playing and whatnot, Benzema ছাড়া I can't see anyone else. আদার প্লেয়ার্স as well, শোয়ামেনি আছে, তারপর Oh, they're all young, so they're gonna have, like, they're gonna think that এরপরের ও আচ্ছা next আচ্ছা, ও ওকে ওকে, দ্বিতীয়টা ইউ ওয়ার্ল্ড টকিং কাপ অ্যাবাউট আছে। দ্য এজড প্লেয়ার্স। আচ্ছা Acha. So go back and look at Argentina's foul on Gakpo. Nobody even mentions it. VAR never even looked at it. It was a penalty. Hey, কোনটা ছিল? মানে সবকিছু কিন্তু রিভিউ করে। It's not true যে one never looked at it. I don't know because রেফারির ইয়ারপিস থাকে রাইট এখানে, and VAR every রিভিউ করার পর গিয়ে সব ঠিক করে whether it is a penalty or not. No, the I think this is refereeing stupid in to say that that. match was terrible. We can all agree. But জিনিসটা হচ্ছে যে যত যাই বলি না কেন, ভারের এমন তো না যে আর্জেন্টিনার পক্ষে সব ডিসিশন গেছে, আর যে থাকলেও আর্জেন্টিনা হ্যাভ মেড দের ওন লাক। মানে আর্জেন্টিনা এরকমই, দ্যাটস হাউ দ্য টিম ইজ। আমি এরকমই দেখে আসছি আর্জেন্টিনাকে, যে দে গেট দ্য দে ম্যানেজ আ ওয়ে টু গেট লাইক the ref doing things their way. So এটা নিয়ে বলে আর লাভ কি, দের আর ডার্টি টিম। সিয়াম বলছে সালিবারও থাকবে আক্ষেপ, না আই ডোন্ট থিংক সো, বিকজ সালিবা তো খেলেই নাই। আক্ষেপ থাকবে He's এমন taking প্লেয়ার the যে piss. খেলছে। He's taking the piss. He's taking the piss. হ্যাঁ, He's being সো sarcastic, I'm sure. I'm pretty sure, yeah, I'm still being like, oh, আমার আমার কথা কি, যে সালিবা যদি একটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে যায়, বিশাল একটা বোনাস ফর হিম। লাইক মিড সিজনে ও আসবে, দেন হিজ গট আ ওয়ার্ল্ড কাপ, হিজ ফুলি রেস্টেড, আর কি লাগে? লাইক আই ক্যান সি গুয়েন্ডুজি আর পোস্ট কি দিচ্ছে। লাগে? হ্যাঁ, আই ক্যান সি গুয়েন্ডুজি পোস্ট দিচ্ছে লিটারালি সেলিব্রেটিং উইথ ফ্রান্স, কিচ্ছু করে নাই পুরো টুর্নামেন্টে। সো অ্যান্ড সালিবা ইজ গোনা বি প্লেইং, মানে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে he's going to be their main starting right center back. So ওটার কোনো doubt নেই. He's only 21. So, for a center back, and especially when you've got someone experienced like Varane. Varane যদি চান্স না পাইতো, let's say if he was injured this World Cup, তাহলে সালিবার চান্স থাকতো খেলার। But yeah. Yeah, I Anywho, think next World Cup Baran number. I think it's over for him. Don't you think so? Like, it's I over. think it's over for him. Yeah, next World Cup, but It's over for him. he's already so injury prone. So anywho, I wanted to wrap things up. আজানও দিয়ে দিছে, so we'll be back again. Third place playoff-এর জন্য যে ম্যাচটা, সেটাতে আসবো, and then এরপরে তো it's the final, and then we wrap things up and we're back to real football again, which is the Premier League. Arsenal will be back. No more seasonal Yeah. fans. We'll be Proper out fans, of this. proper football fans. Yeah, we'll be out of this party when it'll be back to serious stuff. So তখন আবারও lots of stuff to worry about, the transfer window and the season and everything. So till then, thank you, Said, for joining. We'll be back again very, very soon. Till then, goodbye, good night.
বাঁশি দিলে খেলা হবে শুরু, নিজের টিম খেললে মাঠে বুকটা দুরু দুরু, বল নিয়ে জিয়ের ভিতরে পায়ের কারুকাজ, ডিফেন্ডার